السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أوضح لكم فكرة. أنا طبعا اشتريت سيارة كان بيها هاي الشغط، فأريد تشوفون هذا المكان ايش قد ما حلو. طبعا أخذت الفكرة من شخص رائع جدا، عنده فيديوهات كل شيء عن السيارات وينطي أفكار حلوة جدا، وإن شاء الله بالأخير راح أحط اللينك جوا الفيديو. هاي بعد تنظيف، طبعا هذا هو متنظف، هاي بعد التنظيف طلع الشغط هيك. وهذا أنا صلحته هسه حاليا، شوفوا هذا وهذا، فكونوا وياي خلي أنظف هذا همينه وبعدين نرجع نكمل الفيديو. غلفنا المكان الشفط يعني من فوق ومن جوا، حتى الفراغ يبقى نمليها بالصبغ. هسه نجيب كارت او كارت تليفون او اي كارت ثاني، نحط عليه صبغ ونبدي نملي الفراغات، وبعد ثواني يعني اقدر اقول بعد اقل من دقيقة او 30 ثانية نشيل اللزقات، ونبقيها يوم او يومين حتى يجف مضبوط. طبعا هسه بعد مرور يوم نبدي ننظف المكان. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control.